兄ちゃん起きて。ねえ、起きてってば。あ、リリス。リスじゃないわよ。もう起こすお飲みにもなってよね。はあ、よかった。どうしたの？よっぽど悪い夢でも見た？悪いなんてもんじゃない。最悪だった。水に溺れて死ぬかと思ったよ。しかも変な声まで聞こえてさ。起きろスタン。そうそう、この声っていつまで寝ている気だ。さっさと目を覚まさんか。あれ、ここどこだ？そうだ、俺は確か飛行竜から脱出して。この剣持ってきちゃったのか。なんかよく見ると古臭いな。古臭いとは心外だな。うわあ、大騒ぎするんじゃない。剣が喋った。生きているのだから当たり前だ。いや、普通剣は生きてないし。うろたえるな。我はソーディアンだ。ソーディアン？今を去ること1000年前に作られた人格を宿す剣。へえ。分かったか。ならさっさと我を拾え。いつまで床に放り出しておく気だ。あ、うん。まったく、どうもお前は落ち着きに欠ける嫌いがあるな。仮にも我のマスターとなったのなら、もっとシャキッとしてもらわねば困るぞ。マスターって？お前は我と契約したではないか。湖の底で起こったことを覚えていないのか。あ、俺にずっと話しかけていたのはお前だったのか。確か名前はディムロス。そうだ、それが我の名だ。あの時お前が我の名を呼んだことで我らの間に契約が結ばれた。今やお前は我のマスター、ソーディアンマスターだ。ソーディアンマスター。気がついたようだな。あなたは？私の名はウッドローだ。大丈夫そうだな。湖の底で倒れている君を見たときはどうなることかと思ったが。あなたが俺をここへ運んでくれたんですね。俺スタン・エルロンって言います。助けてもらってありがとうございます。それでここはどこですか？バンダリアの山奥だ。知らなかったのかね。俺飛行竜に乗っててそこから脱出したものですから。なるほど、飛行竜。それでその剣か。この剣のこと知ってるんですか？さあ、うかつに我のことを他人に話すんじゃない。なんでだよ、別にいいじゃないか。我が声を聞くことができるのはマスターの資質を持つ者だけだ。聞こえない人間に話したところで夢でも見ていると思われるだけだぞ。そうなの？どうかしたかね。いえ、なんでもないです。チェルシー、おい、おらんの。さ、おうこそ、目が覚めたか。私の弓の師匠アルバ先生だよ。この小屋の持ち主でもある。あ、どうもお世話になってます。困った時はお互い様じゃ。チェルシーというのは先生のお孫さんのことだよ。先生、私が裏山まで行って彼女を探してきましょう。おお、そうしてくれるか。俺も行きます。助けてもらった恩もありますし。分かった。では一緒に行くとしよう。はい。二人とも頼んだぞ。And Woodrow has joined our party. Hello, and welcome back to Let's Play Tales of Destiny DC. This is Bandit Ryu.
Yeah, what a scene. It's crazy that we had to start the episode like 4 minutes in, but I wanted to end it on a little cliffhanger for the ending. So how much how much of these did we get? Does it say? Oh yeah, I got 76. That's really good. 24. I gotta use Hellsword a little bit more. I think there's only you only have to use 100 or so of each of these before it like levels up, which is pretty good. So Woodrow, he's a bow user that has like a little melee attack, you could say. I don't think we can change we can change his equipment, but we don't have anything to change it to, which is whatever. So we did end up getting some items from the Draconis before we fell. We got a monster book, which, because I haven't done anything else. So yeah, if you had not scanned these the way that I told you to, they would appear as blank, and they won't count towards your completion, which is extremely annoying. But the more you know. My last playthrough of this, when I looked at my monster book, it was completely empty. I had never scanned a single person. So you gotta keep up with that, unfortunately. So we got a life ball over here. I believe, yeah, further down. So this is Master Alba's house. And we gotta go find his granddaughter. Can I? Right? I can, right? God damn it. On top of one more. God. Sorry, we're still recovering. There it is, right here. Inside the toilet is an apple gel, which is hilarious. We constantly. This happens like a lot of Tales games. And this is how the new skid system works. 雪が珍しいのかね。スタン君はどこの出身なのかな。フィッツガルドのリーネって村です。なるほど。あの地は気候が温暖と聞く。雪が珍しく見えるのも無理はない。そうですね。So yeah, we can now get skits while moving forward. 凶暴なモンスターも多い。油断はしないでくれ。俺、ケンには自信あるんですよ。我がマスターになったからといって、お前偉そうだな。本格的な戦いに入る前にソーディアンの使い方を教えておく。そんなの聞かなくてもわかるって。Once again, he's ignoring the fact that this is talking to him in his head. ソーディアンはそうではない。まず小術を使うことができる。And we learned Fireball. 栄唱時間を必要とするが、特により強力なものが多い。それとソーディアンの性能はソーディアンデバイスで変更。これは実際にやってみるのが早いだろう。And we get a little tutorial. So what we're gonna do, as I'm gonna try and mash through this pretty much. What? It literally does not matter. There we go. Cool. 小術もソーディアンデバイスも我を使いこなすことで幅が広がっていく。いろいろと試してみるがいい。わかった。今のお前はまだまだ実力不足だ。それを自覚し精進せねばならんぞ。お前口うるさいな。 He's like an old man. いや、ずいぶん楽しそうだ。I love Woodrow. He's such a good character. はい、行きましょう。Okay, so we've got oh god, let me switch back to my main screen. We've got a bit to do. So like he said, the Swordian device, if you go to equipped and then you go to Dimlos and hit circle, you will go into your Swordian devices. You'll notice that there's a proficiency on these. You want to master the high ranking ones first. We're gonna take off attack, we're gonna put on mine. And then when they're maxed out, they will have half the cost to equipped, and they will have increased potency sometimes. So the more that you level them up, the better off you're going to be. We also want to go into our arts real quick.
and we're going to, or not side, down, and equip Fireball because it is an extremely good move. So yeah, this is crazy. You get a main character that has magic. This is the first time this has ever happened in Tales before. It's again the second game in the series, so like it's not insane, but it is really cool that it does happen. So there's this near the snowman over here. There we go. We get a Verbana, and then let's view this skit real quick. アルバ先生のお孫さんってどこにいるんですか？さてどこだろうな。あちこち探してみるしかあるまい。とりあえず裏山を進んだ先にある大きな欅の生えた場所を目指そう。寒い。寒すぎる。キシン。フィッツガルドで育ったスタン君にはファンダリアの気候は厳しいかな。ウッドローさん、よくケロッとしてられますね。この国で暮らせば自然と寒さに強くなる。今日は暖かいくらいだよ。信じられない。キシン。飛行竜から脱出した時、俺溺れた気がするんだけど。我が刀身から熱を発して水を干上がらせたのだ。そんなことができるのか？すっげえ。魚を焼くのにも使えそうだな。そのような用途には断じて協力せんぞ。ウッドローさんはアルバ先生のところで弓の修行をしているんですか？ああ、幼少の頃から始めたのでかれこれ20年近くになるかな。20年ですか。そんなに一緒ならほとんど家族みたいなものですね。私が先生から教わったことは限りない。人生そのものにおいても師匠だよ。チェルシーを見つけなければ裏山の奥にある大きな欅の生えた場所、まずはそこに行ってみるとしよう。Okay, yeah, so you can now view any skit in your area by hitting the what is this? L2 title. So if you've got a new one, it will say new, which is pretty good. And all of the skits are voiced, so you actually have a good reason to view them because it you know feels good to like actually hear characters talk. At least to me, I feel like it feels good. You may notice if you're a fan of anime that the characters all look very Clampish. That is because the Clamp art director is the one who did the designs for Tales of Destiny, and Tales of Eternia, and Tales of Destiny 2. So we're going to be seeing this art style for a while. I think in the remake that we're playing now, they look a lot better than they did before. They look so similar to Fantasia initially. And I really enjoy that, you know, they have their own unique style in this game, and I feel like it stays with this game. So we got another one. So one moment. ソーディアンの声を聞けるのって選ばれた人間だけってことだろ？まあそうとも言えるな。なんかかっこいいな。まるで俺伝説の英雄みたいだ。うぬぼれるな。お前など実力不足だと言っただろ。我こそは英雄王スタンなり。者ども我に続け。ノー。お前をマスターにしたことを我は本気で後悔し始めたぞ。I fucking love Stan. He's like one of my favorite characters of all time. So yeah, let's talk about that real quick. We popped out in the area and we saw a animated scene. That animated scene did not exist in the original version of the game. That is new to the remastered version, Tales of Destiny DC. There's a couple of those in here, along with skits being voiced and showing up at the bottom of the screen and staying there. There are a couple of other changes that we'll get into as we move forward. Obviously, on top of the battle changes that, you know, we've already gone over. So I want to go north. I don't have the camera thing, but I guess that's fine. It shouldn't matter. スタン君はなぜ飛行竜に？俺、セインガルドへ行きたかったんです。でも船に乗るお金がなくて。それで密航したというのか。無茶をするにも程があるぞ。仕方ないだろ。船賃、俺の小遣いの何倍もするんだから。金を貯めればいいだろう。あ、その手があったか。言ってる我の方が情けなくなってきたぞ。I also love that Stan is just a fucking idiot in this game. He is so funny. Another thing that you may have noticed is that Dimlos has a portrait in the skit viewer. That did not exist either. That is in fact unique to this version of the game. And we got a new enemy, a claw bear. I almost said cloud. Huge claws. It's slow but powerful.
He's not bad. Oh yeah, right. We have magic now. I'm just gonna poke him to death. You also notice that the more you cast, the quicker your spells will become, and you can chain them together to make even better combinations. So the weapons shift for the CCs, they go up by 1 and then back down to the original. So the more CC you have, the better off your combat prowess is going to be. So what I want to do... there should be more treasures here. Oh, down? Maybe? No. Left, right? Left, right. Yeah. Some rough lens. Again, we'll go over these when we get there. New enemy. We get a snow bunny. It is also pretty weak. Everything here, I think, is weak to fire, but they don't say it. And now we get double cast. I think the transition between like CC to normal gameplay is actually really good. You get used to it. There's a point where it's going to become a little bit more apparent that this game does not have TP because oh boy. Here's a new enemy. We got a Pipit. It is just the normal bird that you've seen before. Now they have 4, double cast Fireball, and they should go down just fine. The Pipit is actually a very annoying enemy. So you want to physically attack it, because otherwise it will avoid your attacks. There we go. And then double cast should kill. Yep. You also notice that Fireball gives you an attack buff, which is ridiculous. Spells do multiple things in this game, so you'll be able to use them for various things. I don't have the ring yet. I can't do that. So yeah, chaining together your arts feels really good in this game. Mostly because like you just wreck the absolute crap out of things when like you get the advantage. I think it's really good. I am pick up game crazy. And I want to point out that you don't actually have to scan an enemy twice. Like say for instance we scanned him and he didn't have the item because he hadn't dropped it yet. If you scan him now, it's still considered full, so you don't have to do that. Yeah, as the little thing suggested, the more you crit, the more CC you get back, which is really good. Demon Fang's almost at 100, so I think that's fine. I do want to constantly be using my skills as often as possible. You will need to still physical attack to get through some of the enemies, but for the most part, you should be able to go in, kill everything, and then come back. So let's go this way. One more. 飛行竜がモンスターに襲われた。珍しいこともあるものだな。そうなんですか？レンズの影響で凶暴化したとはいえ、彼らはもともとは普通の野生動物だ。自分より巨大で強そうな存在にわざわざ立ち向かったりはしない。猛獣使いに操られてたとか。誰かに強制されたならあり得る話だ。実際にそんなことのできる者がいるとは思えないがね。Yeah, so the plot is definitely plotting or thickening. I think thickening is the word that I was thinking of. Okay, over here, we get some more rough lens. So the thing about lenses is that they don't replace traditional Gald, you still get Gald, and I think I have Gald actually. I got 300. See, you still need Gald. The rough lens is just another form of currency. In fact, they do a lot of things in this game. But unfortunately, we can't, it's hard to explain when you don't have the thing that they're explaining, so I'm gonna try and not do that until the game shows you what it is. 誰かいる。もうダメ。きっと私もう二度と家に帰れないんだわ。チェルシー。ウッドロー様、こんなところでお会いできるなんて近畿弱役です。近畿？大喜びする。へ
どうやらその様子だとまた迷子になったようだな。まただなんてそんな。私今まで一度だって迷子になったことなんかありません。その割に泣き声になってたような。あれは欅さんとお話ししてただけです。それでついもらい泣きを。へえ、木と話ができるんだ。すごいな。まあどちら様でしょうか。スタンエルロンって言います。よろしく。ゆえあって先生のところで世話をしていたのだよ。急所アルバの孫チェルシーです。軽派？身分が低い、または未熟者の意味だ。ティムロス、物知りだな。リム？ああ、いや、なんでもないんです。チェルシー、先生が探している。私と一緒に帰ろう。わかりました。 And Chelsea joins our party. She's another archer, which is something. 無事見つかってよかったですね。そうだね。では早々に先生の家に帰ろうか。来た道をそのまま戻ればいい。ウトロウ様、早く私を旅のお供にお連れくださいもう少し大人になったらな。な。もうすぐそうやって子供扱いするんですから。お二人は仲がいいんですね。まるで兄弟みたいだ。兄弟なんかじゃありません。ウトロウ様は私の早く先生の家に戻ろう。チェルシーは弓矢の手入れが行き届いているな。さすが先生の孫だ。本当にすごいや。この矢なんてピカピカに磨かれてる。これはおまじない用の大切な矢です。これで好きな人の胸を射ると両思いになれるんですって。へえ、叶うといいね。やめさせた方がいいと思うぞ。どうしたんですか、ウッドローさん。今急に寒気を感じたような。多分気のせいだろうが。残念、感づかれたわ。チェルシー、どうして弓を構えてウッドローさんの背後に立ってるんだ。だからやめさせろと言っている。先生の家に戻ろう。来た道をそのまま戻ればいい。So yeah, I dislike Chelsea. Let's put it that way. She is like the only character in this game that I'm not a huge fan of. Yeah. There is one other thing, is there not? Nope, not at the moment. So let's go back to Albus. Now with Chelsea in the party, the enemies here are kind of a joke. I was hoping to get the crit. Going in. Also, you should probably always start a fight with Fireball because it gives you a physical attack boost, which is very, very good. Also, how the hell did she get lost in a 3-screen area? What the hell? 裏山の欅とどんな話をしていたの？もらい泣きするほどだったんでしょ？いや、あれはですね。聞きたいな。俺は木と話せないからすごく興味あるんだよね。純真な眼差しが胸に突き刺さります。I really love Stan. Like he's the right level of like not all there but well-meaning that just makes me very happy. So yeah, that's the entire area. First area is not terrible. Let's just double check. Can I go over? Yeah, so we've gotten all of that stuff. Hey, nice. So we've mastered our first Swordian device, which I believe is still equipped. So if we go into Demlos, we've mastered Mind, which means instead of being 4, it's now 3, which is pretty good. This is at 50%. So once something is mastered, you should start trying to master something else. So we're gonna do critical, I think. And you'll notice that my points haven't gone up. There is a point when you level where your Swordian will actually improve on its own, and you'll get more tiers to start improving upon. The more you master, the better off you're gonna be.
I would love to stop 15. And every time you level, so I just did, obviously. Every time you level, you should get another point. So now we can add hit onto that as well. Depending on how, the level you're at is depending on the amount of points you can allocate. If that makes sense. ズボンのゴムが切れて困っちゃった。早く直してくれんか。もうそんなことのために私を呼び戻したんですか？ズボンのゴムくらい自分で直してください。やいではないか。見るものではなかろう。そういう問題じゃありません。ああいうのを家族の触れ合いというのだろうな。うちも似たようなもんです。じっちゃんと妹がいますから。ウッドローさんのところはどうなんですか？私が家族と呼べるのは父だけだからな。外で立ち話をするのもなんだ。私たちも中に入ろう。早くうちの中に入ろう。時に小僧、主はこれからどうする気じゃ？セインガルド王国の首都ダリルシェードへ行こうと思ってます。なぜダリルシェードへ行きたいのかな？セインガルドの兵士になりたいんです。兵士？俺のじっちゃんも昔は兵士だったんです。子供の頃から話を聞かされてて、いつかは俺もって思ってたんで。生ぬるい考えで務まるほど甘いものではないぞ。やってみなくちゃわからないだろう。誰に向かってあ、いや、スタン君の士官がうまくいくことを祈っているよ。ありがとうございます。セインガルドへ行くならジェノスの町を経由する必要があるな。ジェノスはファンダリアとセインガルドの国境にあるんですよ。ここからだと南西の方角に当たります。私がジェノスまで一緒に行こう。ちょうど国元へ帰ろうと思っていた。ウッドロー様、もう行ってしまわれるんですか？書簡が届いたものでね。呼び戻されたとあっては仕方がない。本当はもう少し先生の教えを乞いたかったのだが。いつまでそうやってフラフラしておる気じゃ？さっさと覚悟を決めて親父の後を継がんか？まったく先生にはかないません。それでは準備ができ次第出発しようか、スタン君。ええ。チェルシー、先生の言うことをよく聞くんだよ。ウッドロー様、きっとまたここへお越しくださいね。チェルシーは一日青春の思いでお待ち申し上げております。一日？我は辞書ではないのだがな。待ち遠しいの意味だ。では元気での小僧。はい、二人ともお元気で。ご恩は忘れません。I do really enjoy that Stan constantly forgets that Dimlos is like talking to him and that no one else can actually hear what he's saying. I think it's really, really enduring. We do have one more thing. I think it's a small scale actually, so it should be fine. とりあえず外に出よう。No. ウッドローさんのお父さんって何の仕事をしてるんですか？そうだな。大勢の人間を束ねる仕事とでも言えばいいのかな。なるほど。親方みたいなものですか。そんなことを言われたのは初めてだよ。だが的を射ているかもしれないな。Okay, yeah, so that's basically it. So before heading out to Janos, I think I want to rest. Am I allowed? Speak with Alba, yeah. Yes, please. So let's rest first. And then as I leave, I'll do my best, buddy.
ジェノスの町って遠いんですか？途中で腹が減らなきゃいいけど。スタン君にこれをあげよう。フードサックだ。これがあれば戦いを終えた時に体力を回復してくれる。町でフードを補充することで繰り返し使える優れものだよ。へえ、便利ですね。ありがとうございます。さて行くとしようか。ジェノスの町は南西の方角だ。ジェノスの町は森を抜けた先にある。わかりました。ジェノスの町は I don't know 森を why 抜けた I 先にある。 clicked another one. My bad. Anyway, so yeah, the food sack. Let's talk about that before we go. So long as something is attached to the food sack, it will start using it at the end of every round. The higher on the priority list, the higher chance it'll show up. You want to have as many things in here as possible, preferably with different effects. So for our rice ball, we get 10% health back. It costs 10 food, and it only activates if my health goes below, or the party's total HP goes below 80%. When it says it costs food, it means that the meter at the bottom, the 100, it takes 10 from that. So at the moment, we can use this 10 times before we have to restock our food in town. You can't really do it outside of town. So it's a really good system, actually. I like this more than just having like specific ingredients. I think this makes a lot more sense. I don't. Well, okay, I know that in Legendia they do something similar as well, but like I think they still use ingredients for that. Either way, we have a lot to cover while we go to Genos. So that's all for this edition of Let's Play Tales of Destiny. I'll see you guys next time. Bye.